in 1 year shoot. You see here the flower in 1 year shoot. Սա մենք ունենք մեկամյա շիվի վրա ինքը չի պատղաբերում, շատ թույլ է։ To have flower, you have to go in 2 year shoot. Երկու տարեկան շիվերն են ծաղկում։ In 2 year shoot you have the spore. Տեսեք, տեսնում եք այս բաները։ Ընդ որում ինքը բավական լիքն են բանում, պատղաբողջները։ So, what you have to do? You have Ինչ ենք անելու։ create this condition in the new shoot coming. Սա պետք է ստեղծենք եկող տարվա համար։ Ուրեմն որ այս նույն վիճակը լինի։ Okay. So, and you have to train a little bit the tree, but Պետք է ծառը ձևավորես որոշակիորեն, բայց ոչ շատ։ Մեկ հատում կատարում ենք ստեղ բացելու համար։ So here you have two, you take one, okay? Մեկը հանեցինք, this is internal, you take out, this is okay, right direction. Ինքը դեպի դուրս է, ճիշտ ուղղությամբ է դուրս գալի։ I take out the internal. Ներս գնացողները կտրում ենք։ This one is double. Ստեղ կրկնակի կապետ չի։ This one is double, it's going, I take out this. Այն ճիշտ ուղղությամբ է This is դուրս double, գալի։ maybe I take the weaker, because this is the lateral. Ինքը բանը կողային է, պետք է թողնում ենք որ կողայինը զարգանա։ I will take this out because it's too strong. And the same չափազանց ուժերը սա էլ ուղղայած աճող ուժեղ ճյուղ է կտրում ենք։ Okay. So this is finished as a preparation of the tree. Այս որպես ծառի նախապատրաստական, էտի նախապատրաստական փուլ ավարտեցինք։ We are in the you know prunus. And this is prunus, you see different from the prunus persica. Այս ուրեմն prunus persicայից ասիկ դեղցից տարբերվում է։ Is able to make new shoot coming Սրանք ի վիճակի են from the 2-3 years from the 2-year wood, you know. Երկու տարեկան ճյուղից ինքը նոր շիվեր է տալի, որը որ դեղցի դեպքում չկա, տեսման։ The plum much easier than հետևաբար սրա էտը շատ ավելի հեշտ է, քան դեղցի դեպքում։ Այսինքն եթե դու սրա հետ սխալներ թույլ տաս, այդ սխալները հետո հեշտ է ուղղելը։ On the other hand, it will be very difficult to be forgiven by the plant. Շատ դժվար է։ Այդ չեն կտրել։ Այնտեղ ներում բեկում չկա, այնտեղ պետք է զգուշորեն է դեղցի դեպքում։ You know, I can use a term that is for me is familiar, is a dirty Ես մի տերմին եմ օգտագործում, սա կոչվում է կեղտոտ էտում, նա կոչվում է մաքուր էտ։ I am not afraid for this that is a little bit close to this one. I maintain that is flexible, is staying on this direction. Next year will be full of this. You see, ինքը շատ ճկուն է, եկող տարի կկտրեմ կամ next year this will be this one. So մյուս տարի սա դառնալու է սրա նման։ So լիքը միշտ կլինի վրան, այսինքն պետք չի կտրել։ Some new shoots because միշտ նոր շիվեր թողեք, նոր ընձյուղներ միշտ թողեք որոշակի, որտեղ դա հաջորդ տարի 2 տարեկան ժամանակ ինքը միշտ է դառնալու։ Here you don't have any plum this year. Տեսեք չունենք։ But next year will be, yeah, but it doesn't set. Դիֆերենցիացիա է գնում պետք բանի վեգետատիվ, ոչը տրանսֆորմացվում։ Հա, ինքը բայց բանը, հա, գեներատիվ է դառնում։ Next year will be like this. So I need to maintain this one. I need to maintain this one. I need to maintain this one. I need to maintain. Կարանք պահենք, սրանք էլ կարանք պահենք։ Create the buds for the very heavy production. So this plant is very young. Հիմք ենք ստեղծում, ինքը դեռ շատ երիտասարդ ծառ է։ Հիմք ենք ստեղծում ապակա մեծ բերքի համար։ Leave it grow and Ես կթողնեի որ թողաճ։ Right now there is nothing more than we No, can do something more. Ինչ որ բան անենք, ինչ որ բան կարող ենք կտրել, բայց հիմ բանը հանգիստ կարող ես նաև թող։ I know that Costanyan maybe likes to make some. Օրինակ կարող է պարոն Կոստանյանը կուզել։ That's what he. Why? In our country, plum we cut pruning do это կատարում ենք այս principle. The principle of pruning is when we are creating the first layer or the first layer of the Ստեղ ես որ հատում անեմ, կլինի բնականաբար 3 հատ ճյուղ,
երեք հատ ճյուղ։ If I cut here, then of course there will be 3 more shoots, and next year this will become 2-year-old, and Ես ասում եմ մեր մոտ է, էլի որ մենք անում ենք։ it's what we do here in Armenia. Երեք հարկի վրա ենք։ And we are doing the 3 tires. 3 tiers հետո բայց չմոռանալով որ պետք է երիտասարդացնենք այդ։ But we don't forget also to make the tree younger. That's why we're keeping some of the young shoots for the next year. Maybe small. Otherwise, so I think we're doing with tires. To try to get the best in any place. Okay. Yes, իմ առաջարկը ամեն տեղ փորձել հասնելու լավագույն վիճակի։ I agree with this. Իհարկե համաձայն եմ ձեզ հետ։ I'm telling just maybe for our country. Բնակ մեր երկրի համար a second layer here is already too high. Միգուցե երկրորդ հարկը արդեն չափազանց բարձր լինի։ Because the rootstock is erabolano, which is very powerful, strong one. So if you it comes up to 4 meters. I understand, but you see that the growing habit of this plum is different from the pre-pitch. So in the pitch, you have seen that always we have something. But with plum, we can have nothing. Because it's different. Because that if you grow very fast, you can make 1 meter without lateral or one, you know. Make come առանց որևէ կողային ճյուղի։ You have 6-7 laterals. Դերցի դեպքում 1 մետր ճյուղի վրա 5-6 կողային ճյուղեր են լինում։ Հետևաբար էդն էլ տարբեր է լինում։ If you need laterals, եթե մեզ պետք է կողային ճյուղեր, you have laterals. Որտեղ է կտրես, ունենաս կողայիններ։ Բայց քեզ պետք է նաև ուղիղ գնացող վերք բան հիմնական ճյուղ։ This is a compromise always. Այսինքն այնտեղ միշտ պետք է համաձայն փոխզիջման գնալ։ So my suggestion is if I don't do առաջարկը in this, եթե չեմ կտրում վերև I will have some shoots coming here. Կունենամ որոշ ճյուղավորումներ այստեղ։ Next year, maybe I can cut. But not this year, because if I cut this year, I tell to this branch, go up to here. Ես ոնց որ իրան ասեմ դու աճի արի հասի ստեղ ու բան ու կանգար։ And it's not like pitch with lateral, so it will be quite complicated. So my suggestion is take out this, you know where is too much. Leave the one here shoot all full because make տարեկան շիվը 2 years and we cut how much enough. Երբ որ կդառնա 2 տարեկան որոշենք որտեղից։ The translation of the so if the professor speak is too theoric, then after we need the translation by the techniques, and then after the farmer, you know, there is this. Սենց այստեղ թարգմանությունը էս իմ թարգմանության մասին չի խոսքը, այլ ասում եմ, երբ որ պրոֆեսորի լեզուն կներես, պետք է թարգմանի տեխնիկ մասնագետի, պրակտիկ մասնագետի լեզվով, պրակտիկ մասնագետը հետո պետք է այդ լեզուն թարգմանի ֆերմերին ու գյուղացուն հասկանալի լեզվով եւ ամեն ինչ տեղը կգնի։ But he has already translated ինքը արդեն թարգմանել է the practical way to give to you that you are making the pruning. Practic իմ ասածները practic մարսում եւ հաղորդում է ձեզ որ իմանաք ինչ անեք։ Then after a lot of small cuts to have the laterals. Ուրեմն թողնել մի հիմնական ճյուղ, հետո բանը նայել արդեն անցնել կողային ճյուղերին։ Հիմա դուք էլ ասեք իրան որ ֆերմերների հետ գործ ունենալուց հետո ես էլ չեմ կարող գիտական խոսամ, էլի։ After many years of my experience with dealing with farmers, then I cannot speak the professor's language anymore. I used to. Sometimes using in that language, sometimes we're using also the gests, the hands, not only the language. The first question they said, where are you from? Mrs. Avakian. For example, I'm applicant in Armash. They said, where are you from? I said, I am from Lake Sevan. And they think that
In 7 apricot no grow. No apricot. But I said that I have trees, I grow there. Սևանում բանում They Ծափատաղ գյուղում Ծիրանյակի 2000 meters. ծովի մակարդակից 2000 մետր բարձրության վրա եւ արտակարգ համեղ կարմրաթուշ, բայց մինչեւ այդ Okay. Because That, in this case we have no. Okay. That is a very good question. էլի շատ լավ հարց And է have you seen that there was some very professional? տեսեք սա պրոֆեսիոնալ աշխատանք էր արված Okay. այս This open. So սա you- բացում է ծառին այս կոնկրետ այս ծառի դեպքում կարելի է հնարավոր է sense բան օգտագործել Դե կուղենք է տարի, դա անցած տարի։ հա this was the last year we used last year Okay. եթե sense You know, it's just to see that you can put tradition and everything together. սա որովհետեւ is եւ a very ավանդաբար upright մշակվող սկզբունքը Okay. Շատ vertical Okay. If you այո watch that tree. նայեք այն ծառը Open. Sorry. այսա You տեսեք ոնց է սա you see that is a completely different habit. լրիվ ուրիշ տեսք ունի նա When you are a pruner, երբ որ դու must be այդ ես flexible. անում դու պետք է Okay. ճկուն if լինես you prune this, you know that this is not open. So how to be Դետելից դու տեսնում ես որ սա բաց so չի in փակ your, է բարդիաձերը in your Ուրեմն, end and your mind, you have դու that this branch, մտքում է you know, պետք is է պահես going որ այս upright. ճյուղը ուղիղ է And I գնում maintain this upright. ես պահում եմ այս դեպի վեր գնացող ճյուղը For the Բայց- future, that the branch will be this one. հետագայի համար ես պարզը որ մտածում եմ որ սա է լինելու So, մեր հիմնական But ճյուղը if I do the cut բայց now, եթե հիմա կտրեմ I այս throw ճյուղը away all the prune. ամբողջ All the ուրեմն fruits. բանա And- պատողը կորցնում եմ If one of the shoots here will be upright, look. հա կամ տես այնտեղ եթե մեկը տակից նորից Do կաճի the same another time. But if I go here, you see where is the direction? Իսկ սա ուղղությունը տես պետք է միշտ դեպի դուրս տարածվածությունը հաշվի առնել On this right. I need to make this, but I have in my mind. Մենք խափել ենք ծառին, մի բան I only complete. Ծառի խափել ենք, ամառային էդ ենք արել, սա պայմանական 2 տարեկան է, բայց սա մի տարեկան է, թարգմանեք։ In reality this is 1 year shoot but it seems like it's a 2 year but we after our summer pruning Yes, it was in, you know in we the summer. it's like we lied the If tree you use summer pruning, you make it more easy. But here, what I have seen when I arrived, I have seen that is very upright. Okay. But- What I can do, I can just cut everything like here. Առաջի And որոշումը maintain the կարող է proper լինել direction. շատ է դեպի վեր աճած կտրենք եւ դեպի Something կողային coming աճի here. What I can do, I take out this because it's too heavy, but I maintain բայց this one. կտրեցի այն բանը So որ this չափազանց one ծանր է In some way, push outside this one. այս մեկը And the next year, I will do this. մյուս տարի սա կկտրեմ այս մեկը կտրել եմ արդեն որպես մրցակից բայց So, հիմա I have to train մյուս տարի myself կմնա սա այս like մեկը in a- դլինի in մեր Zen ապագա philosophy. ուղղվածությունը Okay. Բանի and what wait. philosophy Zen philosophy. Զենի When you are a good pruner, you make Zen Եթե philosophy. դու լավ այդ You կատարող ես, need ուրեմն to դու պետք է see զենի the future. փիլիսոփայությունը հետևես։ Next year, Այսինքն հաջորդ this will տարի be the անդադ branch. հաջորդ քայլը։ But now I need also this. Բայց այս պահին ինձ պետք է սա պահել։ Հարցի շարունակությունը, այս դեպքը པարզ է։ Okay, it's clear. Now Let's talk about this one. Okay. Եթե մենք թողում ենք այս մեկը if we leave this one վերացնում, որպես հետո Don't remove. ճյուղ թողելու ենք սա, so and we're deciding For to the- keep this շատ one ուժեղ է եւ then this one is too strong. հզորանալու and it's going to be even stronger and this one will stay weaker. Okay. I accept Ընդունում եմ the discussion, but I ask to you to read the plum book, not the peach book. հիմա բայց առաջարկում եմ որ So, դու կարտաս tell արդեն me, սալորի գիրքը ոչ tell թե me, բանը դերցի գիրքը Tell me with your eyes, which Խնդրում եմ- is the most vigorous shoots in this tree. այս ծառի վրայի ցույց տուր թե որն է ամենախիտ սաղարտով ամենախիտ բանը ամենաուժեղ հզոր ուժեղ աճը This one I think. Okay, this one.
is 1 meter. This one 1 is meter is more. is It's make navali երկար։ 1 meter 20. Your eyes doesn't read the book. Հետևաբար Doesn't read the book. ասի աչքերով կարտա, բայց Watch աչքերը this one. չխապեցին։ Հիմա այս մեկը տես։ Okay, this one is 1 meter and a half. Ես արդեն մեկի չափազանցրեց մետր ու կես, բայց Is in այս the proper ավելի position. մեծ է։ Եվ ինքը ճիշտ դիրքում Is է։ open branch. Ինքը Ready. բաց, I didn't ինքը cut պատրաստ this. է։ Have you seen? Չկտրեցի սա։ I didn't cut. This is able to make a new part of the shoot Որտեղ very ինքը rapidly. And շատ you know, արագ it's կարող է going in this direction because we ճյուղավորում have տա։ this. On the other hand, it would be in this direction. Okay? So, Մենք my հետագան suggestion is, դասորել ենք դեպի այս կողմ։ again, you take Էլի, a breath, մի հատ խորը շունչ watch քաշի։ this, and say, Նայիր։ okay, in this position, the future is this branch. Սրա ապական Or this այս branch. կողմի վրա, սա է Okay? կամ սա։ But if you cut now, Բայց եթե you հիմա cut կտրենք, all the plum, Ամբողջ բերքը կտրելու ես այս վրա եղած։ okay? And you create the advantage for this one Եվ to be the leader in the center. առավելություն է ստեղծում այս So, ճյուղի համար, double որ դառնա mistake. լիդեր։ Այսինքն But կրկնակի if you սխալ ես leave թույլ this տալու։ one, Բայց եթե we will թողնում ենք սա, make this sort of Թողնում ենք- command to be open. այսինքն մենք իրան To this ոնց որ lateral. You see պատվեր the ենք angle? տալի, որ This is ինքը upright. կողային լինի եւ Okay? The angle of this one is 45 degrees. In an 45, upright variety. այսինքն But it's not the leader, it's the ինքը secondary. լիդեր չի, ինքը երկրորդային So ճյուղ with է, the բայց my pruning shears, ուրեմն ես իմ I must մկրատով decide when պետք է to do this որոշեմ։ cut. Այս քաթը, այս կտրված կանելու So եմ, from պետք է vertical, որոշեմ երբ I անեմ։ go 45. Այսինքն ուղղահայացից 45 աշճանի անկյունի վրա։ Բայց ոչ։ Բայց But not now, բայց ոչ իմ։ Next year, Հաջորդ I տարի։ must arrive there with the proper situation. So Այսինքն, don't touch this. This այսինքն is սրան- gold for you. It's, Սա ոսկի է, սրան ձեր չտակ։ okay? On the other tree, you can cut. Այ մյուս When տարի վրա you կարաս read կտրես։ the pitch book, but if you read the plan Երբ որ book, don't do. դեղցի գիրքն ես կարտում, հենց սալորի գիրքը կարտած, տես բան չի լինի։ Բայց ձևով մտածենք։ Think this shoot Սա is like a ուրեմն telescope. սա տելեսկոպի նման մի And բան է։ close the telescope, Բերեք մոտեցնում ենք, դա։ okay? And you have this. So Եվ this one մոտեցնելով has the same հասցնում եք age այս of this. վիճակի։ But is this one without any internode? So here you have 6, 7 buds 6-7 բողբոջներ ենք ունենում, plus the apical one that is vegetative. պլյուս եւս մեկ վեգետատիվ, որը հետո So this ճյուղեր է is տալու։ productive Սրանք and this is vegetative. Բան են, գեներատիվ են, մյուսը բան։ Այս փոքրը վեգետատիվ է, սրանից ճյուղ աճելու։ Each bud has 2-3 flowers. Ամեն And մի they set 100%. բանը Բոջը 2-3 ծաղիկ է տալի։ So you may have here 10 Ստեղ կարող cherry, 10, bunch of cherry. հա, այսինքն սենց բանով, խմբով, փնջով, նկարը ցույց կտա։ փնջով կերաս կարող ենք ունենալ։ So this means that when you see here, you have to think Սին that երբ որ this տեսնում one եք սրանք, next year will be this. Որ սա հաջորդ So տարի we need to maintain this. Երկու տարեկանի այս սրանք պետք է պահենք։ Սա եկող տարի այսպիսի տեսք կունենա։ Okay, so now you see another stuff that it's completely different. The same age, but only few. Զարմանալի է, բայց նույն տարիքի են, բայց մի քանի ճյուղեր ունի ինքը ընդամենը։ So my suggestion is make just Կառաջարկեի սա few հեռացնեմ, cuts. մի քանի կտրված, շատ չի։ Պատճառն է ասենք իջի, որ սրանք հզորանան ավելի։ Not to make the other ones more powerful. I need, you know, I need to դրանց avoid կարիքը կա։ in the winter. Okay, in the winter. I need to avoid to make this. Because for this kind of tree is very dangerous. This Ինքը cut վտանգավոր է, must be եթե done ստեղից in the կտրենք։ summer. Դա ամռանը կարող ենք անել։ Okay? Հիմա քանի դեռ because of the frost You will do, diciamo, we will do in the shoot that is coming. You can Պետք է cut and թողնել you have laterals. բանը այնպեսի բանով, որ հետո կողային ճյուղեր ունենաս այդ հաշվարկով։ If you leave this Եթե սա թողնենք without touch the առանց կպչելու սրա, upper part,
you see that is not Ինքը տեսեք լավ չի։ Yeah, it will go here. It will go here. It will go in the lateral. So you have no problem. So for me this is almost perfect. Իմ համար սա գրեթե կատարյալ է եւ ավելին չի անի, ձեռք չի տա այս ծառին։ Okay, but remember you have to do just this. Իրանց արմատները մակերեսային, հա։ Are there the roots on the surface or they're going deep? So maximum 14 մի րոպե թող բան էլի, թող ինք ասի հետո տող։ This orchard, peach, plum, apricot, cherry. Այս այգին դեղցը եւ այլը եւ այդ կատլային ռոռոկման համակարգով եւ այլն grow and this behavior because you have the irrigation system. If you don't have the irrigation system, որտեվ ռոռոկման համակարգ ունի։ to the cut of the shoots here because you need to have Եթե չունենայինք նաեւ ռոռոկման բան ավելի բարձր, ես մոռացա նախկինում բանը մինչեւ հիմա ասեի, ռոռոկման համակարգի բացակայության պարագայում դուք կարող եք հանգիստ խղճով կտրել, որպեսզի աճ ապահովեք։ Բայց եթե ավանդական ռոռոկում լինի, So the question is about irrigation in general or drip irrigation? Or for fruit production, yes. I would strongly suggest to use drip irrigation. Ես ասում եմ բանի ընդհանրապես պատղատու այգում շատ մեծապես երաշխարքը խորհուրդ կտայի, որ միայն կատիլային ռոռոկում անի։ Because մի րոպե թող շարունակի նոր էլի։ now if we go on with the metaphor of the book, Եթե էլի գրքի բանով մետաֆորով շարունակենք, հիմա արդեն բացել ենք what you see in the book կերասի գիրքը։ Ինչ եք տեսնում այդ գրքում։ Մի հատ նայեք, shoot that was coming այստեղ ունենք because he did շիվ, a cut in the summer, որտեղ ամրանը այստեղի ոնց որ մենք because of the land this one would be ամրանը կտրվել է ինքը, այլապես եթե թողնենք 2 մետր կբարձրանա։ Ամրանը կտրելուց հետո ունենք 2 կողային ճյուղավոր։ Երկրորդ աճն է ստացել։ որամսին եք։ So if we go here, this came out because of the summer pruning. It's in June, nearly 10 of June. The bud is prepared to give a good second. So when you go here, you see what happened in the third growth. So this is the second one. This one is the third one. Look, it doesn't seem even cherry. It's completely different. You see the internode is not the same. Here the internode is like this. Ինտերվալները, միջակայքերը տարբեր են։ It's completely different. So is another DNA project that is. Այլ դնթ կառուցվածք ունի։ Go little ավելի մոտիկա աշտան կողմը աճը գնում միշտ։ In the fall, the buds are being closer in the fall. Yeah. So what happened? That if we make drip irrigation, I can dominate this growth and putting the right amount of water, stopping when I want to stop the growth. Այսինքն կատիլային ռոռոկման պարագայում ինձ համար հեշտ է կառավարել բանը։ Այն ինչ որ մենք ինչի մասին խոսում ենք, ստանալ այդ ամեն ինչը, ինքը որտեղ ստանում է ջուր այնքան, ինչքան որ իրան անհրաժեշտ է։ Հետևաբար մեր մնացած աշխատանքները հեշտացնում են։ But if I do the furrow irrigation, բայց եթե ես ակոսային ռոռոկում անեմ, what happens? I make the irrigation any 15 days or ասենք something 15 օրը մեկ կամ ինչ մոտարպես, ինչ է պատահում։ They were arresting because of the lack of water and they started to grow again in this way. Եվ իրանք ջրի պակասի օրերին իրանք the branch not good to make the fruit. Եվ սկսում են աճել այս ձևով։ Իսկ սա լավ չի։ To make the spores. Սենց փնջեր կազմելու համար լավ չի։ Լավ բերք չի տա։ Դրա համար չեմ կարող առաջարկել, որ ակոսային ջրում անեք։ Negative to the type of growth of the trees. Obviously, when you have an old tree, it is able to balance everything. Ակնհայտ է But in a young tree, որ
is impossible. Տարիքով ծառերի դեպքում տարիքով ծառը ինքը բնությունից կարող է ինքը բալանսավորել իր վիճակը, բայց սա երիտասարդային Let's չի go to կարող։ see some trees of cherry organized in a vertical axis. Բաներ չկար գոյացված։ Այնտեղ մենք արել ենք կերպով, կա ունենք լավ ճյուղագոյացում։ We have on other trees that we had good shooting. Գիզելը։ Որն է գիզելայի։ Gizela is For cherry, rootstock is it's very gizela. difficult to make lateral, you know. And when the vigor is very high, you see here is what you can. You see that this bud is very poor. Տեսեք, ես բողբոջը շատ թույլ է, բայց գնալով quality of the bud. ինչքան բարձրանում ես, այդքան բողբոջների որակը լավանում է։ Subflow is directed towards the apex. It's very strong in some variety. In other varieties, it's much easier. Այս կոնկրետ սորտի դեպքում ինքը What you can do, you can այսպես է։ try to change the angle of the Կարելի է growing փորձել shoot. անկյունը And so փոխել, you see that here they put some wires to avoid that was vertical. որովհետեւ շատ ուղղահայաց աճը զսպելու համար։ So they were able to use it. And now it's very easy to make this. Հիմա արդեն հեշտությամբ կարող են դա դնել, հենց հիմա։ Հիմա որ կարանք էսանով վերենք։ Այդ առածի կապելու է, քամի խփելը մեկը բան անի։ Այդ ինքը պրինցիպն է բացատրում։ Չէ, պատկերացա պրինցիպը։ Հա, պրինցիպը։ It's okay. You can. Թողմնատես, լավ է։ That's good. You know, it is. You can make this. Okay, go on up to here, but you see that it's not easy to maintain the quality of the bud. Here you Այստեղ have դժվար է very high quality. պահպանել And այս մասում բողբոջի որակը, բայց one thing that is very typical of cherry, very typical of cherry. կերասի համար շատ բնորոշ This մի is բան։ 1 year shoot. Then he made the summer pruning, and then you have the laterals. Okay. So where are the fruiting bud? Որտեղ է The first 3, պատղաբերով 4 բանը։ is unique. It's unique. The cherry is making fruiting bud here in the shoot of 1 year. So you see that is vegetative. Դրանք վեգետատիվ են, But մյուս this is- բողբոջները։ So, Սա են բան if- պատղաբերը։ If you go to the model that I showed before, this is a 1 year shoot, you know. Դա ինքը This is 1 տարեկան 1 year շիվ է։ shoot. Սա էլ է մի տարեկան շիվ։ You must try to make this joke. You know, Ուրեմն մի this հատ is 1 year shoot. այս 1 տարեկան This is շիվ, 1 year shoot. սա էլ է 1 տարեկան Okay. շիվ, այդ ամբողջը։ They are coming both from one bud. Եվ դրանք մեկ բողբոջից առաջացած շիվեր են։ So if I go inside this bud, Եթե գնամ ըստ it նայենք is a ներսը, vegetative bud. ինքը վեգետատիվ բողբոջ է, If I open this, I Որ take to բացեմ, university. տանենք I համալսարան open and I watch to Yep. stereoscope. եւ okay. ստերոսկոպով նայենք։ And I count the primordia of the leaves that is inside the bud. Եվ The number of leaves inside the bud is 7. 7 հատ կլինի ապակա տերևների We թիվը։ can do it now. Okay, so you can count. Tomorrow we can. You can Check count it. the number of leaves, primordia of the leaves that you have inside one bud of cherry. Տերև բանի And you will տերևների find քանակը that there կարող are եք նայել։ Եվ 6, կտեսնեք, 7, որ 6 կամ 7 կամ Primordia 8 of the leaves. պրիմորդիալները որներ է բանի տերևի now. տերևիկ Make սաղմնային տերևները ապրես։ now make this Սաղմնային joke. տերևները If I open these 6, 7, 8 leaves, եթե ես բացեմ they այդ will 6-ից become 8 տերևները, extended leaves. So big leaves, cherry leaves are big. պատկերացրեք բանը Okay. կերասի խոշոր տերևները, So if these leaves will have the internode, they will become 8 leaves in a short brindle. ինտերնոտը որն է։ Ինտեր what?
internode. So here you have a distance. You have a distance between these two buds. Միջհանգուցային, այդ ուրիշ բան։ So you have a distance Եթե between դրանք two buds. միջհանգուցային են, այդ դեպքում բան տես տարբերություն։ Okay. Այնտեղ կարող է բան So տերևից if you տերև դինի take out the distance between these two buds, it's like a telescope, you know? Այդ ոնց որ սեղմված պատկերացրու Now, այդ միջ։ next step. You will have flower bud next year only in the 7 primordials that you have here now. Հաջորդ տարի դուք ունենաս ծաղկաբողբոջ միայն 7-րդ սաղմնային տերևը, որ հիմա տեսնում ենք, միայն 7-րդ տերևի If you վրա։ count here, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ստեղ ունենք 5-6 that are flower bud ծաղկաբողբոջը coming from the primordial that you have here. Այն սաղմնային տերևից, որը մենք այստեղ ունենք։ Okay, now, Հիմա if you make these 7 leaves with internode, Եթե այդ 7 բանը You will have this տերևները ունենաս այդ բառը տենց էլ միջհանգուցային if you լինեն, count 1, 2, 3, 4, 5, 6, կունենաս 7 այսպիսի are բանը 6 fruiting բոլորն էլ because they were կնեն, inside this bud. որտեղ իրանք այս բողբոջի ներսում են եղել։ Okay, this one, they were not here. They will be formed during the summer, so it can make the pruning, and they will form new shoot, new leaves. And so these new leaves never have flower. Այս իսկ վեգետատիվ նոր տերևները երբևէ չեն բանալ։ Have you got the difference? Yes. So to have flower, you need to be inside this bud. To have flower Եվ for the որպեսի next ծաղկան year. այս So այս when you prune, բողբոջի you have a մեջ պետք է լինի, այս responsibility. բողբոջից որ պետք է նկատի ունենաս, այդ գողտարի ծաղիկ պետք է տա։ Կարևոր հարց է։ Այլապես սովորականը պետք է Ճյուղ ոնց ստանանք։ Հա։ Այ այս The important thing is how to get the shoot. shoot maybe cutting անել այստեղից։ If we cut from here, right Այստեղ here, ճյուղ կգոյանա then այստեղ։ will we have, if we cut here, we will have branches here, shoots here, somewhere. No, no. Չէ, Չէ, այստեղ որ կտրեմ, այստեղ No, ճյուղագոյացում this is a vegetative, this is a productive. Չէ, հարցը գնում է ասում են բան, արգենտինական կտրվածքի մասին։ Արգենտինական կտրվածքի։ asking about it. It's called Argentinian cutting or Argentinian Chilean pruning. cutting։ Chilean cutting. Այստեղից կտրում ենք, and they activated from shoot will go։ Ու ակտիվացնում ենք ստեղ ճյուղեր են առաջանում։ Okay, everything is possible. Ամեն ինչ You հնարավոր know, է։ if you cut here, what you can do, you just start from this Լավ, one. ենթադրենք, եթե ստեղ ենք կտրում, ստեղ ինչ պետք է անես նրան։ Yeah, but if you cut here, you cut in the 2-year shoot, you know. This Եթե is դու 2 year. կտրում ես ստեղ, այս երկամյա է, դու կտրում ես երկամյան։ Գրեք ճյուղ առաջացում։ How to you know the stimulate the branch to give new shots. Հավաքենք այստեղից կտրենք, ոնց անենք։ What? Cut it right here, cut it somewhere there. Or Maybe այստեղ կտրենք։ if we want, if our purpose is to have Սա բերք shooting. կդառնա։ Սա էլ է բերք, դայք։ This one is also productive. Okay. In winter pruning or summer pruning? Աշտանային թե we will cut Ամառային։ in summer։ Okay. If you cut, you know, if you cut in summer, Եթե ամռանն ենք you can do էտու several different stuff. You know. մի քանի տարբեր բաներ կարելի անել։ Remember Ուրեմն that ասեմ, այս ճյուղը ինչքան կարանք պահենք։ So the question actually is how long can we Արդեն keep մոտիկ անմաստ է։ because it's approaching to the other one already to its limit. How long can we keep this? okay. This one doesn't mean anything. This is finished. Սա ինքը վերջացած է, իրան արդեն ինքը նշանակություն չունեցող ճյուղ։ If you put it in this way, you will have Եթե full of սենց դնում, shoots here. լիքը No problem. You know, բաներ that կունենաս։ is a key point. You know. Ճյուղավորումներ կունենաս, բայց The problem of cherry is that Պրոբլեմը it's հետևյալն է, որ ինքը արագ է գնում։ Dominant։ But if you bend, it's Եթե դու ծալես another իրան, stuff. It's like another այս tree. You know. արդեն ուրիշ դառնում է ուրիշ ծառ ինքը։ Ինքը փոխում է իր It's not a բնույթը։ problem. So in this case,
you got a very good results. So Ստեղ լավ արդյունքներ ունենք։ Here cut to do new branches. I will use this, you know. This Ստեղ կան բողբոջներ, կարող ենք դրանք You have several նայ, here. ստեղ կա մի քանի հատ կա։ If you go here, you have two Արդեն very ավելի upright. շատ էդի վերտիկալ կգնա։ Նայ, ստեղ ունենք արդեն։ I don't want to have one. I need to have several. Several small shoots. Մեկ հատ չեմ Several ուզում, small ուզում shoots. ենք So եւս մի here քանի you have a crown. ճյուղավորում։ You see 1, 2, 3, 4, 5. So and all of these are the same figure. If you Եվ իրանք հավասար աճեցողություն ունեն։ if you cut here, Եթե ստեղ կտրենք, you give the advantage to the last one. դու վերջինին So առավելություն ես you will տալի։ have this one that you will Սա grow. ինքը դոմինանտ կլինի, ինքը կգնա։ take it off. Yeah, but you don't need to grow far. Here you need to have a lot of ramification short, and you know it's very difficult to me to explain. But you Մի know, քիչ դժվար է բացատրել, բայց the big problem here is խնդիրը that we հետևյալն have Gisela as root system. որտեվ իր So Gisela պատվաստակալը գիզելա է։ is very sensitive to high Ինքը temperature. շատ զգայուն է in the ջերմաստիճանի spring, maybe նկատմամբ։ it grow very well. Now it Ինքը looks կարող է a շատ normal լավ tree. շատ լավ աճի, End of May, excellent. մինչև մայիսի վերջը լավ է։ And August they Հուլիս օգոստոսին հազիվ շրջում է, it's like it's այդքանը ջուր չեն կարող անեք, մուլչապատել, So բան ագիր։ you see here. short of time. If I go in a good climate for Gisela, Լավ, here Գիզելայի համար is լավ full կլիմայի of պայմաններում։ good bad. Here Ինքը այսպեսի լավ բողբոջներով է լիքը։ Semi-highland we have. Բանը Good grow. թարգմանը վերջացնեմ նոր էլի մերսես ջան։ Okay. Then Love. another one. The summer cut here we do, you see. Ամրանը Now what we'll այստեղ do now? կտրել ենք, Now maybe Կողքից here cut to transform it here and have a free. Make Also- this. I just Ինքը կա։ for me it's enough like this because these are good buds. Սրանք These լավն buds են։ will become this one and eventually one. Սրանք էլ գալու են։ Հետո ի վերջո մեկը կընտրես, կտրես են մեկը։ When we have two branches here, maybe one take it off. Yeah, like here. You know, in this case, you maintain maybe this one. This is too vigorous. And then Մեկը you շատ cut on this one. բանը ուժեղ աճել է, սա And պետք չի մեզ, Finished. դրանով վերջացրեց։ Yeah, that All this I'm so Yes. because there we have a problem. yeah. On the top. Little cut maybe do. If it's not good this, we can decide to have this one. So we cut it. be leader. Yeah, and we cut in the 2 year. Երկամյայի վրա կտրեցինք։ 2 years to not grow. Yeah. Yeah, or 1 year. And also you kept some buds. Yeah, that is the cherry. That is high quality cherry. This is vegetative. Ինքը բարձր որակի Yeah, that միշտ will է be the տալու։ leader. But she is right. You know, we Բայց have քանի to որ be ստեղ careful about Միշտ the. պետք է բան անեն, պետք է զգուշ լինենք էլի խնդիրների հանդեպ։ Հա մի հատ չորրորդ Perfect. Next Do they need to have the wire, another wire։ No, Գնան no, կերպով no. No, with Gisela. Չորրորդ Գիզելայի դեպքում ներսես, ասում Գիզելան ինքը կպահպանվի, չորրորդ լարի կարիքը չկա։ what is the advantage of look this there. It should be perfect in a proper climate to make a tree that stay in this volume. It's dwarfing. It's like a 9.